As you know, we have a group here from international journalists that come from South Africa, Qatar, Egypt, Colombia, Brazil, the US, Thailand. We have a lot of people in here. So thank you very much for being here with us. And we have here Santa Brito, that she's in PR from ESPN, and she's going to do a quick introduction. Thank you. Thanks so much, Josue. It's really a pleasure to be here. My name is Santa Brito, and I'm the Director of Communications at ESPN. And I work really closely with Josue, the La Liga team in La Liga North America, in promoting our rights for La Liga in the US. So what we wanted to do today was sort of like give you a bit of an overview of our partnership with La Liga. We acquired La Liga about 7 months ago. Well, no. So we started airing La Liga about 7 months ago. We closed and announced our deal May of last year. And as part of our deal, basically ESPN became the English and Spanish language home for La Liga in the US. Today I have Rodolfo Martinez, who is the Vice President of Production and Operations. And Rodolfo is responsible for basically bringing La Liga to a US audience. His team, he has a team here of over 50 people who have been covering La Liga this week for the audience in the US. To Rodolfo's right, it's my honor to introduce Hugo Sanchez, who is by far one of the most prominent players from Mexico of all time. Hugo, by far, is the most prominent player from Mexico in La Liga. He has 5 pichichis. That's 5 pichichis. 1 with Atletico, 4 with Real Madrid. 3 of those pichichis consecutive years. So to Hugo's right, I have Casey. ¿Cuatro, verdad? Con Real Madrid. 4. Me costó mucho trabajo conseguirlos para que me lo rebajes. No, fueron 5 en total. 5 y 4 4 con el Real Madrid y 3 consecutivos. 4 consecutivos. 4 consecutivos. Ah, ok. Disculpa. Sí. Gracias por aclararlo. To Hugo's right, we have Casey Keller, former USMT goalkeeper. Casey holds the record as the most capped goalkeeper in Team USA with 102 appearances. He is also the first American to play in La Liga with Rayo Vallecano. And I think tonight is going to be a really special night for Casey because he's actually going back to Vallecas Stadium now as an analyst to cover Vallecas versus Atletico Madrid. So we definitely we would love to hear a little bit about that, Casey. And then to Casey's right, we have Pablo Zabaleta. And Pablo is one of the most distinguished players from Argentina. During his career with Premier League, he won 2 titles. He won 2 League Cups and 1 FA Cup. He started his career in European soccer with Espanyol, won the Copa del Rey. He's by far one of the most prominent faces with the Albiceleste. So with that said, I'm going to pass it on to Rodolfo to get us started. Thank you, Santa. Thank you. Hi, everyone. It's a pleasure to be here. And as Santa said, ESPN is extremely happy that we have the La Liga for 8 years. And we are, as production people, ecstatic to be able to be here on site. As you all know, we had a couple of rough years, but we were able to return to do coverage of La Liga games here back in August, and then we returned for El Clásico in Barcelona. We were here at the Derby, Madrid Atletico, and then we're here to telecast El Clásico. What we do in ESPN is all about content, producing the best content for fans. And this week is not different on what we are doing. So we start by producing content leading to the game for Sunday. So we've been doing that all week. As Santa said, we have a large team of people here. And then game day is very important because we have to build a pre-game. Not only the game is going to be called here, but the pre-game and the post-game is also done from the stadium. And this week
you can see great stuff that is produced by our production team. Anything from a great sports science piece on Vinicius Jr. to a long bicycle diary with Dani Alves, as well as a feature on Serginho Dest. So great stuff, among other things. I mean, there's content all the time. And to put together the coverage we do, we have, you got already introduction in 3 of the stars to my right, and we also, as part of the coverage here, have Stig McManaman, we'll have Luis Garcia as well. And in our regular coverage in the United States, regularly we have also Diego Forlán, as well as Mario Kempes, like all those names that don't need more introduction. So thank you for being here. I know you are anxious to talk to our stars, so that's all for me, and thanks again for Bueno, encantado de estar aquí. Gracias, Rodolfo, por la invitación, compañeros. Es un placer de compartir esta rueda de prensa con todos ustedes y bueno, vamos a estar aquí con gusto para contestar todas las preguntas que quieran. Para nosotros es un privilegio, en este caso lo digo personalmente, estar en ESPN para colaborar y ayudar en todas las transmisiones de los partidos en el cual estamos y para dar ese asesoramiento y también para charlar en temas tácticos, estratégicos y orientar a toda la gente de cómo está jugando un equipo, cómo está el otro y de qué se trata. Entonces, estos partidos de la Liga Española, pues tuve el privilegio de estar muchos años aquí jugando. Considero a España como mi segunda patria y el hecho de poder compartir a toda la gente por medio de la televisión en los comentarios, pues es para orientar y ayudar en situaciones que hemos vivido dentro de la cancha y que podemos explicar y podemos con detalles decir el porqué de cada jugada o el por qué va ganando un equipo o va ganando otro. Pero bueno, ya espero que me pregunten para poder extenderme, pero es un placer y gracias por estar aquí. Just happy to be here with obviously this great group of people, and for myself to have the career that I had, to be able to be one of the first Americans to truly establish himself in Europe, and then to be the first to come and play in La Liga was a big honor. I had a great time with my time at Rayo for 2 years. To then to be able to go back to England and Germany, and then when I retired in 2011, to move straight into the broadcasting side with ESPN, and to be able to cover World Cups and Euros, and then with the purchase of the rights for La Liga, to be able to then move in and be part of that coverage was something really cool, not only for myself, but also from the times when, my family tried to wake up in the morning at some time at 5 o'clock to watch a match at some bar somewhere that I was happened to be playing in, to now to have the opportunity on ESPN Plus to watch every match, to be able to just pop on the TV in English or Spanish and watch every La Liga game. The difference in what you're able to do now in America and watch the sport we all love is great, and to be a part of it, I feel privileged. So happy tomorrow to have an opportunity to go back to Vallecas and cover Rayo. I've called them 7 or 8 times from home now to be able to go back to the stadium. And my first match for Rayo was a 2-0 win at the Vicente Calderon. So hopefully Rayo can get back on track and have a nice 2-0 win against Atletico in Vallecas. Very good. That was great. Good memories. Well, I'm also very pleased to be part of that team. Excellent people with a huge experience in football. For me, that's a new experience as well as a 23. I did some stuff at the World Cup in 2008,
18 in Russia for the BBC, and I thought it could be a good chance for me after football when I retired to go into, and I have to say that it's been a privilege and honor as well to be part of ESPN. I grew up watching ESPN because, as you know, South America, that's all we do, you know, sports, football, 24 hours, and yeah, I'm absolutely happy, and hopefully, you know, we can enjoy more time, and especially be back in La Liga as well. I'm living in Spain. I've been in England for 12 years as a player, but now I moved back to Spain, in Barcelona, so that's why for me it's so good to do some of the Spanish game. I played 3 years for the Espanyol of Barcelona. I won Copa del Rey, which when Santa said that, actually gave me good memories from that day. I used to have some more hair, but yeah, time flies. Now I'm back in Spain, so good to be here. It's a pleasure, so ready to go with the questions. Okay, great. So before we go into questions, it's okay. So before we go into questions, yeah, if you can use it when you speak, but before we go into questions, Rodolfo, maybe if you can just give a bit of an overview of how we're going to be covering La Liga, what game day is going to look like for us. Yeah, we will do over 20 hours of coverage leading to the game. And then on game day, we start 1 hour earlier with in English with a show called ESPN FC, in Spanish with Fuera de Juego. On that show, we integrate people that are on the stadium. We have pre-built interviews, we have pre-built features that we use there. And then during the game, in English, we have Ian Drake, in Steve McMahon, and in Spanish we have Fernando Palomo and Hugo Sanchez. And also as pitch reporters we'll have Luis Garcia, Wozbaleta, and Martin Einstein. Alexis Nunez is also part of the coverage during the week, and as well as during game day, as well as Gema Suba. That's then after the game we'll have a post-show review and analyze what that has happened during the game, and that's in a nutshell what we will be doing on Sunday tomorrow. Great, thanks Rodolfo. Okay, so we're going to go into questions now. Great, if you can, when you ask your question, if you can, say your name and then the country you're coming from, that would be great. So we can go ahead and start with you. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos. Hola Hugo, ¿cómo estás? Te veo todas las noches que estás en Picante. Es bueno ahora poder encontrarte en persona y poderte preguntar. Soy Jorge Bustos, vengo del diario Récord de la Ciudad de México y me gustaría preguntarte dos cosas puntuales sobre el partido de mañana. La primera sería, sin Benzema por lesión, ¿qué tanto pierde el Real Madrid y qué tanta desventaja puede llegar a tener? Y la segunda sobre el Real Madrid también es, si tú visualizas a Kylian Mbappé como un candidato natural para llegar al equipo, ¿qué cualidades ves en él? Y si mediáticamente también crees que pueda cumplir con el objetivo que tiene. Bueno, pues te voy a contestar primero lo de Benzema. Indudablemente que Benzema está en un estado de forma excelente. No nada más ahora, desde que llegó al Real Madrid ha mostrado su calidad y su talento. Y ahora se está convirtiendo pues, el líder del ataque del Real Madrid. Y por él pasan los balones regularmente cuando se hace peligro hacia el rival. Entonces la ausencia de Benzema pues en esta ocasión va a ser notoria, porque cuando está Benzema es otra cosa muy diferente del ataque del Real Madrid que cuando no está. Y yo creo que si no va a estar, que supongo por la lesión que tuvo, es para cuidarlo y protegerlo para que se recupere para lo que resta del campeonato. La liga tal vez no es que esté ya garantizada, pero ya está segura de conseguir la liga, y más si le gana al Barcelona mañana, pues indudablemente pues sería casi un hecho, matemáticamente no. Entonces, yo si fuera Ancelotti, obviamente que no pondría a Benzema. Entonces, por la ausencia de él, habrá otros jugadores que lo suplan, pero que afortunadamente el clásico no es tan definitivo como para que el que pierda ya se le escapó la liga, o el que gane, pues como es el caso del Real Madrid, pues si pierde no pasa nada.
indudablemente que que suceda, más bien no me gustaría que no sucediera. Jugando en casa del Bernabéu, pues creo que se va a ganar, pero va a ser muy buena difícil. Y lo de Mbappé, te voy a comentar, bueno, te digo que si yo fuera el entrenador, no metería a Benzema ni lo arriesgaría, porque si fuera un partido decisivo, si fuera una final, a lo mejor si tienes que arriesgarlo, lo podrías arriesgar, pero viene la Champions, que también se aspira a ganar la Champions del Real Madrid. Entonces, esperemos que no se note tanto la ausencia de Benzema, pero obviamente los aficionados y la gente que estamos fuera, se nota inmediatamente que Benzema falta y es necesario. Lo de Mbappé, pues tal y como están las negociaciones, da la apariencia de que sí va a llegar al Real Madrid. Por lo menos esa es la esperanza que tenemos todos los madridistas. Y ahora mismo podríamos decir que es el jugador más atractivo para cualquier equipo del mundo. Y si el Real Madrid ha estado pacientemente esperando 1, 2, 3 temporadas, es porque la calidad que tiene es que deseamos que llegue para acá a España y sobre todo porque será un aumento de atractivo para la liga. Gracias. So, Rodolfo, I'm Ernest from the United States, and just making sure everyone's good. There's so many different translations and stuff going on. But so, being in the United States, it's a very crowded marketplace. There's so many different streaming services, lots of different sports, and you know, my kids play soccer or football, and I've seen how it's growing, but it's in some ways an uphill battle in the States. You know, we're working to create that market. What are you hoping to, what do you plan to do from a production standpoint that will endear this sport to American audiences more, where we're still learning and we're still, you know, we're not born into this the way we may be with the NFL or the NBA. So how do you plan to change that? I think we have more soccer than we ever had in ESPN. Just last year we telecast 5,400 matches in the United States. Those are a lot of hours. We have on ESPN Plus the exclusive home of La Liga, and that means 380 matches. So I think that's the first part of my answer. So that's in general what we are doing. Now, what we are doing this week here with the Clásico, I didn't mention this before. We have in 3 different locations, so-called peñas in the United States. We're going to have reporters, and we're going to integrate that to our live telecast. The entire week we've been in Spanish and English in our linear TV channels, bringing reports of what's going on in Spain and explaining people why La Liga is so important. There's one series that we created that is called Bicycle Diaries. We have started that from day 1 of La Liga, and the intention of the series is to translate to the TV, to the fan in the United States, how it's like to be a fan in Spain, how it's like to go to a stadium in Spain, how Spanish enjoy La Liga, and how attractive it is to this soccer, not only for Spain, for the entire world. Thanks. Good afternoon, everyone. My name is Daniel from South Africa. My question is, in terms of the numbers, particularly on this game on Sunday, what is the focus in terms of viewership, and can you please tell us, like, in terms of your reach, how many countries exactly are going to be, you are going to be giving feed on this particular game? Well, we've been referring now to the coverage we have for the United States, so that is only the United States. ESPN does have rights in other territories, but today we're only referring to the United States. How many the viewers in the USA? Pardon? How many viewers expected in the USA? Well, this is in streaming. It's on ESPN Plus, so we don't. The last number I can tell you of number of subscribers that was released in February is 21 million subscribers for ESPN. I could not tell you how many minutes
I can't predict that or how many we're going to be having or something. I am Murad from Al-Ittihad newspaper from United Arab Emirates. My question first for Mr. Huggo. Aubameyang will play, but in Barcelona shirt, and he's doing your famous celebration, the flip one. How you encourage him for this celebration, but you don't wish him to celebrate it tomorrow at the Bernabeu? This one thing. For Mr. Wzbaleta, you played maybe the United derby, the Manchester derby, you play in London, so many derbies, but what do you think is, a Clasico has that the other derbies don't have, or other big matches? You want to start first? Whatever you want. Okay. I mean, that's Real Madrid-Barcelona is probably one of the biggest games in the world. I mean, we all grew up watching this game because, especially in Argentina, where some of the players came to Spain, it was we haven't seen Argentina going to England years ago. It was just a few, but probably to Spain there were a lot of players, and for us it was like one of the biggest games, but not just obviously for Argentina, like for every single country in the world. I mean, if you love football, you cannot miss this game. Simple as that. I mean, derbies are always special games that is special for the players, but of course for the fans, they just want to see the team winning, having a good performance. I know at the moment the gap between Real Madrid and Barcelona is 15 points, but I think it's probably last chance for Barcelona to get a win, to get a performance on Sunday. That would be 12 points. Then they have a game in hand against Rayo Vallecano, so that could be 9 points. So you never know. That's in football. From my experience, anything can happen in football. When I was playing for Man City, when we won the league for the first time in 2012. We were 12 points behind Manchester United in February, so very similar. And we just kept pushing, kept living. And we went into the first final game of the season, playing at the same time, and we won it. So from that day, believe me, that for me, 12 points with 11 games to go until the end of the season means nothing. So, but yeah. That's probably the greatest ever game in football. I'm a big fan. Hopefully they can give us a good game on Sunday. Gracias. Bueno, le pasé el micrófono porque no había entendido muy bien lo del tema de la voltereta después de las celebraciones de mis goles. Ahora ya entendí la pregunta, así que por eso me pasé. Aquí le di el pase a Pablo. Ahora ya lo entendí. Fíjate que me gustaría estar allá adentro, jugando, es lo que más he disfrutado. Y estos partidos contra el Barcelona, estando en el Real Madrid, estuve 7 temporadas. Los partidos más tensos y los más difíciles, de mayor dificultad era cuando más me motivaba, más me inspiraba. Y tan solo puedo decir que su Bizarreta ha sido el portero que más goles le metí. Entonces él estaba en el Barcelona y bueno, los goles que anotaba contra el Barcelona los anotaba de una manera más especial, ¿no? Entonces ahora quiero recordar, me ayudó Aubameyang, que es el delantero del Barcelona que acaban de contratar, y pues quiero agradecerle que públicamente haya dicho que él da la voltereta después de anotar sus goles, inspirado en que yo lo hacía. Entonces, para mí fue, pues, en su momento cuando empecé a hacer la celebración de los goles, fue en México con los Pumas. No recuerdo si fue un gol importante o bonito, donde empecé a hacer esa celebración por la influencia de mi hermana Linda, que fue gimnasta olímpica, y fuimos juntos a la Olimpiada de Montreal en el 76, ella como gimnasta y yo como futbolista. Entonces entrenaba con ella, cuando terminaba mis entrenamientos iba a verla a entrenar ella, y entonces ella me enseñó ciertos ejercicios gimnásticos y un día pues se me ocurrió hacerlo. Entonces gustó tanto
tanto a los medios de comunicación, pero sobre todo a los aficionados, y a partir de ahí empecé a dar la voltereta. Me da tristeza de ya no poderlo hacer, lo hago de vez en cuando en la piscina, pero mañana con el micrófono disfrutaré enormemente los goles del Real Madrid y por supuesto espero que sean varios los festejos y que sea simbólica la voltereta, sino más bien que el Real Madrid gane y de esa manera pues, se motive más para los partidos que faltan de la Champions. Pero en este caso se amarraría mucho más la liga si se gana mañana. Gracias. Just speak up, whoever has the next question. Okay. I'm Bob from the United States. I'm actually from England, but for this, I'm from the United States. Casey, since the beginning, okay? Are you commentating on Rayo Vallecano against Athletic Madrid at the stadium for ESPN Plus tonight? Correct, yes. And when was the last time you went? Last time I was at the stadium was the second to last match in the 2000-2001 season. So what does it mean for you to be back? It means a lot. I haven't, after then going back to England, to Tottenham, and then having a fun spell in Germany for a few years, and then going back to England. I always seem to leave England and then get drawn back to England. And then going back and finishing my career in MLS before moving into the broadcasting side, it was, we didn't have the rights to La Liga. So when you're working for a company, you kind of work the different things. And because I've, kind of the only American to have, in the ESPN family, to have, played in the Premier League, to played in the Bundesliga, to played in La Liga, I end up filling a lot of holes for different broadcasts. And so when the rights came to ESPN and some of my bosses said, hey, we really want you to start covering a lot more La Liga for us, I never thought that because of COVID and the things that Rodolfo had talked about and the difficulties with travel and all that, that the opportunity would arise so quickly in the season to be able to come to back to Spain and to actually cover Rayo with the great start that they had. It became kind of an interesting story back in the United States because of my former time there, and then Rayo getting off to this great start, and then to have this game line up to where this is in Madrid against Atletico, the day when then Real Madrid is in the Clásico, so everything just all came together. And for myself, to have all that stuff aligned, to be able to come here, call this game, and then be part of the Clásico tomorrow is something special. So I'm looking forward to it very much tonight, to get back to the stadium. And I have a feeling 22 years later, the stadium is going to look exactly the same. There's not going to be a lot of change there. Miguel from the Independent in London, albeit Ireland and Spain. Just when people think of the Clásico and La Liga, everyone thinks of the megastars, particularly after Ronaldo and Messi. But a core part of Spanish football identity in the last decade has basically been talent production and young players coming through. I'd just like to get your opinion on how you see it right now, that level of Spain, and where the clubs are at in that regard compared to the rest of Europe, but maybe starting with Pablo. Yeah. Well, that's probably true, where when Messi and Cristiano left, probably say the Clásico not going to be the same and all that. But let me tell you, Spain been really good at producing young players, especially in the last decade, 10, 15 years. And you can even look at the national team, how good they have done for years now, and that's because they work really well on youth team, and they produce a lot of young talented players. And I think if you look at that Barcelona team now with Gavi, Pedri, Eric, Spat from the City, then in Real Madrid you see Camavinga, Valverde, Vinicius. Even if they're not Spanish, they came to Spain at the age of 20, 21. They still, learning, but playing for Real Madrid, and especially with the personality they're playing at the moment. Look at Pedri, 60 games last season at the age of 18. That's incredible.
And so that's why I think, you know, it's so good to see these lads coming through and playing that well, and it will tell you that the future of both teams is bright, and the quality is still there. Obviously, then we're going to see hopefully Barcelona qualify for the Champions League. That would mean that financially being in trouble, but you know, if they make that top four, or they win the Europa League, it will probably be good for them to bring or to attract again top players and to compete and to build a really good team again around the top players and these young players, and give Xavi a really good chance to go next season again. So you can see Real Madrid probably talking about bringing Mbappé in. All the best players want to come to Barcelona and Real Madrid, the two biggest players, and look at the lifestyle in Spain. It's great. Better than Manchester. No, for sure. That's for sure. But this is what I'm saying. But the future is bright for both clubs. It's special to see these young players doing really well. So yeah, surely we're going to enjoy the Classic in the next few years to come. Yeah, I think when you look at the talent that Spain seems to continually produce over and over, there's always going to be those couple of years where you're like, okay, where's that next group coming through? I mean, for example, it was the week building up to when Rayo was playing Real Madrid, and we did something for the newspaper where I did something as the veteran goalkeeper, speaking with Casillas before he then, you know, took over to do what he did. So I look at that Real Madrid side and you think, okay, Hierro was, you know, the captain, the real stability in the back. You know, then Raúl was up front, trying to get close to Hugo's records, and then you have this young kid coming in goal that nobody always, you know, who was going to play Bodo Illner was kind of out, and then somebody's going to come in, and then here's this kid that's going to come in and then 20 years be, you know, the next star, the guy that's going to basically lead this match for how many years? You know, then you go, and I remember, you know, Xavi breaking through around that time to then be this young kid coming into Barcelona, and then now he's the manager in this match. So I think when you're in Spain, you're so blessed with so much young talent always coming through, that there's always that next generation and we're starting to see that, as Pablo was saying, this new group who's now emerging to be the big stars, I think, in world football to come. Question for... Hola, voy a hacerle primero una pregunta a Hugo y luego le hago una a Hugo y a Casey. Bueno, Hugo, yo quiero preguntarte como madridista. Yo soy del Barcelona, pero cuando nosotros, digamos, miramos al Real Madrid, la nómina como tal da mucho miedo. Es decir, sí atemoriza enfrentarlos en un clásico. Pero siento que en el Barcelona no pasa lo mismo. Por eso te quiero preguntar a ti, más allá de que hay grandes figuras como Dani Alves, como De Jong, como Busquets, no está ese Messi que antes uno lo miraba para el clásico y decía, aquí hay una figura que de verdad asusta. ¿Cuál es ese jugador que, digamos, se vuelve insignia para este clásico y que hay que decir, con él tenemos que tener cuidado? Porque si tú me preguntas a mí, yo te digo que es Xavi, pero pues Xavi no juega. Quiero que me respondas esa primera y te hago la segunda ahorita, que tiene que ver con Falcao. Bueno, ahora estamos notando que Barcelona ha mejorado en cuanto a su juego colectivo. El hecho de perder a Messi, o en este caso se marchó al Paris Saint-Germain, indudablemente que era el líder indiscutible y era como el atractivo del Barcelona, y de él era todo el juego. Ahora se ha repartido entre todos los jugadores que salen al campo. Xavi pues, tiene la escuela del Barcelona en este caso en cuanto a juego, y siempre se han basado en el juego de conjunto. Entonces, en la época de Messi, pues Messi era el director de orquesta, por llamarlo de una manera. Ahora el conjunto es el grupo, lo que está haciendo Xavi, que se fortalezca. Con jugadores jóvenes, como dijo Pablo, que están saliendo en Barcelona, y eso está dando fortaleza. En cuanto al tema de... ¿Sería la figura del Barcelona o del Real Madrid? No, del Barcelona, la que ustedes como madridistas dicen hay que tener cuidado. Bueno, pues
dijiste que no contestara que es Xavi ahora, porque está haciendo ese juego de conjunto que el Barcelona necesita a falta de grandes estrellas de manera individual. Así que yo creo que el conjunto es lo más peligroso. Ya comentó Pablo que Pedri está llamando la atención por su juventud y luego pues por esa calidad y ese talento que tiene. Y el último partido que hizo, indudablemente, pues, ha llamado la atención al mundo entero. Va a ser un partido muy atractivo, va a ser muy peleado porque los clásicos son peleados. No importa la diferencia de puntos que lleve el Real Madrid, que son muchos, pero que no va a quitar el espectáculo. Estoy viendo que hay gente de Inglaterra y en este caso pues, la Liga Española está haciendo un duelo entre Messi y Cristiano para ver cuál es la mejor liga. Y eso lo estamos viendo en las competiciones europeas. Ahora mismo pues, hay tres equipos ingleses y 3 equipos españoles. En cuanto al tema de la liga, pues indudablemente que la de Inglaterra ha crecido una barbaridad y ha estado puesta en número 1 y la española ha durado número 1 durante mucho tiempo y ahora están peleando ese puesto con los ingleses. O sea que va a ser un duelo bonito entre España e Inglaterra para demostrar cuál es la mejor liga del mundo. Y ahora una pregunta para Hugo y para Casey que tiene que ver con el Rayo Vallecano. Hoy en Colombia teníamos, digamos, un partido muy especial, porque era el de Falcao García hoy en el Rayo contra el Atlético, su ex equipo. Acabamos de llegar gracias a la Liga de un recorrido espectacular. Lo aman por demás, pues es un ídolo allá. ¿Qué piensan del regreso de Falcao a la Liga? ¿Qué le ha aportado al Rayo Vallecano? Lamentablemente ha sufrido con el tema de las lesiones. Hoy no está en Selección Colombia, la selección prácticamente está eliminada. Pero Falcao como tal a esa figura del Rayo Vallecano, que no es un gran equipo, digamos, en estructura, de esos grandes, pero por supuesto se ha destacado y a sus 36 años pues ya está en el ocaso de su carrera. Sí, la llegada de Falcao me sirvió de tener melancolía, porque algo parecido me pasó a mí, estando yo en el Atlético de Madrid, luego en el Real Madrid, y luego de una etapa que fui a México regresé al Rayo Vallecano. Entonces, para mí fue pues, una experiencia agradable, bonita, porque en ese entonces fui el único jugador que jugué en los 3 equipos de Madrid en primera división. Entonces, cuando llegó Falcao, primero por teléfono le di la bienvenida gracias a un amigo periodista y pues, le deseo muchísima suerte, porque la etapa de él en el Atlético de Madrid fue una etapa muy buena. Entonces, metía goles por todas las partes del cuerpo y me gustaba ahí su hambre de gol que ha tenido siempre, ¿no? Y no lo ha perdido. Entonces al regresar al Rayo Vallecano, entonces le comenté, oye, solamente te faltó que jugaras en el Real Madrid para que llevaras el mismo trayecto mío. Entonces Atlético de Madrid y luego Rayo Vallecano, porque le dije, te faltó el Real Madrid, así que me debes esa etapa con el Real Madrid. Dice, uy, no, dice, ya lo veo muy difícil a mi edad. Pero él está dando pues, ese toque ofensivo, Falcao, y me gusta que tenga ese deseo de seguir jugando bien a un alto nivel y está metiendo una cantidad de goles, te digo por experiencia propia porque me pasó a mí, meter muchos goles en un equipo que en ese entonces no era tan trascendental como ahora. El Rayo Vallecano está jugando a un alto nivel, en cambio nosotros estamos peleando por no descender. Entonces, por la figura de Falcao ha levantado mucho al Rayo Vallecano, así que vas a disfrutar mucho cuando veas el estadio y vas a disfrutar mucho porque vas a recordar y te va a pasar lo que me pasó a mí, que uy, yo quiero estar allá adentro en lugar de estar aquí afuera. Pero bueno, pues va a ser un partido muy atractivo el clásico, así que lo siento que seas del Barcelona porque creo que el Madrid va a ganar mañana. I think there was a question over here. I think you had a question. You were spending the part of the question. La cosa con el estadio de Vegas es un pequeño, está una diferencia, solo 3 lados, ¿sí? Yo vengo de otro y es una cosa donde, especialmente cuando jugar aquí en 99, el primer año, y Juan de Ramos, el entrenador, quiere jugar un poco de diferencia de los otros equipos de España.
fácilmente un poco más directo porque tiene el mismo hace 22 años después, quiere jugar un presión en medio campo, quiere contraataque, porque otra vez, un otro equipo quiere jugar un toca y toca, pero no tiene espacio para esto. So que presión en medio campo y contraataque, goles. En el primer 15 partidos esta temporada está muy efectivo, especialmente en Vallecas, porque los otros equipos quieren jugar y no pueden, porque no tiene espacio el mismo. Cuando jugar en Camp Nou es un avión abajo en este sitio, porque está muy grande. Pero no puede en Vallecas, necesita cambiar. Cuando lo hemos dicho conmigo, nunca pase fuera atrás. Siempre el largo gana un falta y choque. Otra cosa, jugar a las 12. En España, en el fin de semana a las 12, el otro equipo siempre durmiendo en este momento. Tiene un poco cosa, just diferencia. La estadio, el barrio. Es una cosa diferencia de los otros barrios de Madrid. Y es una cosa importante para el Real. Ahora un problema porque en los últimos 8 partidos entra un poquito. Pero fácilmente con el partido, el empate contra Sevilla, fácilmente puede tener una buena segunda temporada. Pero déficit contra un equipo en el último 4 partidos, 5 partidos, segunda, mucho mejor que el primer. Pero es para mí una cosa importante porque otra vez en el estadio, un buen temporada. That's about the best my Spanish can be. So, thank you. Went to an hour Spanish. Really good. Sorry, I just have a question for Hugo. Talked a little bit about Benzema not being able to play. So who do you feel will step up in his absence? Perhaps Vinicius Jr. or is there someone else that you believe Real Madrid can find goals through? Pues es complicado porque el meter a alguien, pero si tuviera Benzema es difícil. Pero bueno, Ancelotti tendrá que tomar la decisión a ver quién juega que Asensio es el jugador que se piensa que va a jugar por derecha y luego Vinicius por izquierda y luego jugadores hay muchos, entonces veremos. Yo tengo mis dudas, así que no te lo puedo decir ahora porque me encantaría que estuviera Benzema. Sería que estuviese Benzema, pero al no estar, no sé tú, ¿quién piensa que puede ser el jugador decisivo ante la ausencia de Benzema? Pues yo creo que Vinicius va a ser el jugador clave del partido. Y si Vinicius está enchufado como ha estado en los últimos partidos, indudablemente va a ser el hombre peligroso. But I think we say they don't. This is a squad that doesn't have a replacement for Benzema. They have nobody else that plays that way. I mean, and I think when we talked about, at least I know that we talked about at the beginning of the season, we looked at the Real Madrid squad. I looked at Atletico's squad and the improvements they made. I thought they have to be the clear favorites. It didn't work out that way. But now with Benzema, let's see how long he's sidelined, because I don't think they have a replacement for him off the bench to play the way that he's played, dropping into midfield, getting assists as well as goals. So it'll be interesting to see who can step up and play that role. Yeah. I was going to toss one more to Rodolfo about the production and everything you're doing there. So this huge deal of signings for 8 seasons. We already talked about kind of high level penetrating the U.S. market. But what type of, I'd say, pressure, expectations are you facing? Like,
ESPN has made this investment. What are you expected to deliver? A certain number of viewers? I think ESPN Plus, I look at their earnings reports every quarter. It's growing, it's up to 21 million subscribers, but what role are you expected to play in getting that subscriber number up, increasing viewership, and what makes this a successful job versus, you know, something that's disappointing with the deal with the Liga? We've been growing subscription numbers since we launched La Liga. La Liga is a key component of what we are doing on ESPN Plus. That's why we have placed all the matches there. So we are expecting a lot more growth. This is only, as you said, the first year. And we're expecting more. That's why we are here. That's why we are. We have brought all these stars to do the coverage, and we're using all the platforms on ESPN and Disney, because we use on the marketing side other assets of the Walt Disney Company, ABC, to market the fact that we have La Liga to bring more and more eyeballs as well as subscribers. I think we have time. Wow. Yeah. We have time for one more, maybe? Yeah, he has his. Okay. So let's do two more. Okay, we have two questions. Hi, gentlemen. So my name is Stan. I'm representing Senegal, but I'm from Canada too. I had multiple questions though. We got one. But okay. We got one question. If I can make it quick, I wanted to ask a question to Hugo. 5 Pichichi, that's a lot. We can even say it's a little bit crazy, but when you were a player, I can imagine that the only thing that you wanted was to be the top scorer. So I feel like you had that mentality, the winning mentality. Now I have a question. When you retire, how do you feel when those little kids, they come and they start beating your records? Because I am thinking about Cristiano Ronaldo right now, being the world historical top scorer. But one day, maybe someone is going to beat that record. And right now, he's working to maybe push it to the maximum. So how do you feel like inside when you know that I was the best at my times, but now there is someone who is coming and I am maybe the second best historically and the third best? Like, what is the feeling, that winning mentality you had? How do you cope with it now? Bueno, lo agradable de la vida es de que los récords están para batirlos, y eso es bueno, eso significa que vamos mejorando. El hecho de que no se rompan récords pues sería estar en una cierta mediocridad. Entonces nosotros, yo desde el punto de vista jugador, indudablemente dejé pues mis números, ya sea con el Real Madrid, que fue donde se me conoce más en todo el mundo. Porque mi paso con Atlético de Madrid fue muy importante, pero ganamos por los años. Ahí gané, el único título colectivo fue la Copa del Rey, y luego pues mi primer pichicho fue ahí. Entonces, como quería dejar una huella, porque desde niño quería ser uno de los mejores delanteros del mundo, pues me vine a Europa. Entonces, jugar en el Real Madrid fue la vitrina perfecta para poder seguir metiendo muchos goles, que era lo que más me gustaba, y dejar los números ahí puestos. Sí, tuve la oportunidad de ganar 4 pichiches con el Real Madrid, uno con el Atlético de Madrid, total fueron 5. Y eso me dejó como decir, pues igualé a Di Stéfano, por ejemplo, y aquí con 5 pichiches. Pero estaba un señor que se llama Tel Mozart, en paz descanse, que consiguió 6. Pero luego al llegar Messi y Cristiano Ronaldo, pues empezaron a batir la cantidad de récords. Entonces al ver a Cristiano Ronaldo y a Messi, me parecía que era una competencia entre ellos dos nada más, y todos los demás ya no existimos. Y resulta que sí existimos, porque la historia está ahí. Pero resulta que fue una época fantástica en cuanto a estos dos líderes que llamaron mucho la atención en el fútbol mundial, precisamente por la competición que tenían. Cristiano rompió mi récord de 38 goles, él anotó 40, y al año siguiente Messi 50. Es una locura. Es una locura. Entonces, al quedarte pensando, dice, oye, pues yo metí 38 partidos. Va a ser muy
lo pueda hacer. Pero bueno, qué bueno que han roto el récord y para eso estamos, para mejorar en todo. Y me da gusto ahora como director técnico, lo que hago es eso, de decirle, hay que tener hambre, hay que tener referencias. Entonces, yo he tenido mis referencias, ahora yo soy referencia y en este caso somos referencias nosotros. Y así como comentaste de Iker, este niño, yo dije, este monstruo, en este caso este animal, que es llamado Cristiano, pues me ha superado. Y la verdad que me dio mucho gusto. Si hubiera sido otro jugador que no hubiera sido Cristiano, me hubiera molestado. Porque no está en el Real Madrid. Pero como Cristiano rompió mi récord en el Real Madrid, no me molestó, al revés. Lo aplaudí. Luego cuando ganó Messi, yo ya dije, esto es una locura, no puede ser 50 goles. Yo creo que ¿en qué liga del mundo se puede meter 50 goles? Es imposible. Pero bueno. Hablando con Jürgen Klinsmann, con el mismo Pichichi de Alemania, él ganó con 18 goles. Ahora, 15, Lewandowski, por ejemplo. Es una diferencia. Por ejemplo, cuando tú juegas, ¿cuántas veces tú tienes una oportunidad en medio sin golpe para la defensa? Ahora con la árbitros, el delantero tiene una oportunidad de espacio, no tiene hace 20 años contigo. El VAR ha ayudado mucho a los delanteros y a los jugadores, porque ya cuidan la integridad física y ya no hay tantas patadas como había en nuestra época. En nuestra época el VAR era, por decir, una defensa para los delanteros y para los jugadores de calidad y talento. En cambio ahora hay más protección, porque hay tantas cámaras y tantos ojos, entonces hay más cuidado de ello. Y solamente les quiero dejar un detallito. Me acordé que los 38 goles que metí, los metí a un solo toque, los 38. Y creo que ese récord va a estar bastante más difícil de superar. ¿Los goles solo de un toque? A un solo toque, todos. Los 38. ¿Cuántos chilenas? Bueno, ese es mi remate preferido. Tenemos una última pregunta por aquí. Y rápidamente. Soy Giulio Cagli desde Italia y tengo una pregunta, una curiosidad para Pablo de Wazbalieta. Usted ha jugado con un tío bastante loco italiano que se llama Mario Balotelli y intentaré conectarla con ese partido de clásico. Según usted, ¿hubiera sido ese un partido por un jugador como él, a ese nivel? Y si él tiene una anécdota de Balotelli que aún no se ha contado. Probablemente el jugador con más locura con el que me ha tocado compartir vestuario. Pero cuando te digo loco, loco de verdad. O sea, porque se puede ser un poco, pero lo de Mario es que ya no había remedio, no se podía hacer nada. Incluso Mancini lo trae porque el talento que tiene como futbolista es increíble, un jugador muy completo porque es rápido, tiene capacidad para rematar de distancia, chuta muy bien los penaltis, va bien de cabeza, o sea, un jugador que creo que Mancini en ese momento lo trajo al City porque creía que le iba a poder dar esa capacidad de crecer y todo, pero no había manera de poder controlarlo. Me acuerdo que hubo una época que prendió fuego su casa, viviendo en Manchester, tiró fuegos artificiales dentro de su casa con los amigos, prendió fuego. O sea, son cosas que solamente Mario las puede hacer. Pero hay el famoso gol que le hace el Manchester United cuando ganamos, que se levanta la camiseta Why Always Me. Creo que refleja un poco esa locura, ¿no? Porque creo que se hablaba tanto de Mario por esas cuestiones fuera del campo, que al final se dio el privilegio y el gusto de hacer un gol en un magnífico estadio, en un derby de Manchester, y esa famosa camiseta creo que quedó en el recuerdo de muchos aficionados del City, que por cierto le tienen mucho cariño. En Inglaterra los hinchas del City le guardan
mucho cariño porque incluso hace el pase al Kun Agüero en este partido que hablábamos antes. Y bueno, está otra vez en la selección de Italia, ¿no? Creo que está convocado de vuelta. Yo creo que al final, mirá, si un futbolista logra centrarse en lo que tiene que hacer, que al final, cuando estás al máximo nivel, te requiere un nivel de exigencia y de profesionalismo al máximo, por condiciones de sobra. Así que me alegro que Mancini otra vez lo haya tenido en cuenta para estos partidos decisivos, para que Italia pueda ver si logra la clasificación al Mundial. Y por eso no, pero lo había convocado antes. Antes también. Bueno, por eso. Entonces, bueno, eso es lo único que te puedo contar de Mancini. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Thank you very much. I'm sorry we have to wrap it up here because this I'm gonna go call game. We have to go